Yeah. Hi guys, welcome to my YouTube channel. So welcome to the session, and today we are going to discuss about the group policies. Okay, GPO is called a group policy object, and what is a group policy? Group policy is a feature in Microsoft Windows that provides a centralized management and configuration of operating systems, applications, and user settings in an Active Directory environment. It allows administrators to implement specific configurations for users and computers within the organization, ensuring consistency, security, and compliance with the organizational policies. ఓకే, గ్రూప్ పాలసీ అంటే ఏంటంటే మనం యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఎన్విరాన్మెంట్లో సెంట్రలైజ్డ్గా సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, అప్లికేషన్స్ అండ్ యూజర్ సెట్టింగ్స్ని మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ గ్రూప్ పాలసీ. Next, what is GPO? GPO is a group policy object, is a collection of group policy settings that defines what a system will look like and how it will behave for a defined group of users. Group policy object అంటే ఏంటంటే సెట్టింగ్స్, అంటే కొన్ని మనం అప్లై చేసే సెట్టింగ్స్, పాలసీ సెట్టింగ్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ పాలసీ సెట్టింగ్స్. అవి ఏం చేస్తాయి? దట్ డిఫైన్స్ సిస్టమ్ విల్ లుక్ లైక్ అండ్ విల్ బిహేవ్. సిస్టమ్ యొక్క లుక్ని, బిహేవ్ని మనం
కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ గ్రూప్ పాలసీ ఆబ్జెక్ట్ను. అది ఎవరికంటే గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఓయూ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళకి ఇక్కడ చూడండి, అడ్మినిస్ట్రేటర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ కెన్ మేనేజ్ యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద గ్రూప్ పాలసీ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్, types. Okay, group policy, like we have local group policy objects and AD based group policy objects. Like we have two types. లోకల్ వచ్చేసి మనం లోకల్ సిస్టంలో, అంటే డొమైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాకుండా మన పర్సనల్ సిస్టమ్స్, ఇండివిజువల్ సిస్టమ్స్లో చేసేవన్నీ లోకల్ గ్రూప్ పాలసీస్. అండ్ డొమైన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ వాడతారు కాబట్టి వాళ్ళు వాడే గ్రూప్ పాలసీలు వచ్చేసి ఏడీ బేస్డ్ గ్రూప్ పాలసీస్. ఓకే, బెనిఫిట్స్. వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ యూజింగ్ ద గ్రూప్ పాలసీస్? ఫస్ట్ వచ్చేసి సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ and security and efficiency. These are the main benefits for using the group policies. Next, limitations. What are the limitations we have for the group policies is complexity in large environments and performance impact. And this group policy is only limited to Windows environment. And third party application support, dependency on active directory. Without active directory, we won't create a group policies like in the AD based group policies. And the dependency on network connectivity. Okay, these are the limitations we have. And processing order of a group policy objects, like presidents of a group policies, like we have least and highest precedence. The least will be count on the top to bottom, okay, and highest will be bottom to top. What is the processing order? Like the group policy processing order of a group policy objects is crucial for understanding how different policies are applied and resolved in an active directory environment. Okay, and the order of processing determines the settings take precedence when multiple GPOs contains conflict configurations. Okay, this is the preceding order. Like manaku least వచ్చేసి local, first local, తర్వాత site level, తర్వాత domain level, తర్వాత OU level. హైయెస్ట్ వచ్చేసి రివర్స్ లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది అంటే OU, లైక్ అండ్ దెన్ డొమైన్ లెవెల్, సైట్ లెవెల్ అండ్ లోకల్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్. జస్ట్ ఈ ఆర్డర్ను గుర్తుపెట్టుకో, అంటే మనం గుర్తుంచుకోవడానికి దిస్ ఈస్ ద కోడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఆర్డర్. LSDOU. L for local, S for site, and D for domain, and OU for organizational unit. Okay, first local group policy. Local group policy is always processed first. Every computer running Windows has a local GPO, and దీని స్కోప్ వచ్చేసి this GPO affects all users and computer itself. అంటే మనం ఒక ఇండివిజువల్ సిస్టమ్, లైక్ మన పర్సనల్ సిస్టమ్ అని, లేదంటే డొమైన్ లేకుండా వర్క్ గ్రూప్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండే సిస్టమ్స్ అన్ని లోకల్ గ్రూప్ పాలసీస్ ఉంటాయి. లోకల్గా మనం ఏ పాలసీ అప్లై చేసినా అది అందులో ఉన్న యూజర్స్ అన్నింటికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లోకల్ గ్రూప్ పాలసీ.
నెక్స్ట్ సైట్ లెవెల్ గ్రూప్ పాలసీ వచ్చేసి ఇది ఫస్ట్ అప్లై అవుతుంది, దెన్ సెకండ్, ఇది సెకండ్. ఆఫ్టర్ ద లోకల్ గ్రూప్ పాలసీ GPOs లింక్డ్ టు ది యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సైట్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్. ఓకే, దీని స్కోప్ వచ్చేసి affects all computers and users within the site. Sites are typically used to manage policy settings and different physical locations. ఒక సైట్లో ఉన్న సిస్టమ్స్ అన్నింటికి, నాట్ ఓన్లీ ద సిస్టమ్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ యూజర్స్, ఏదన్నా ఈ సైట్ లెవెల్ మనం సైట్ లెవెల్లో గ్రూప్ పాలసీ అప్లై చేసినట్టయితే ఆ సైట్లో ఉన్న కంప్యూటర్స్కి యూజర్స్కి అందరికీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇది సైట్ లెవెల్ గ్రూప్ పాలసీ. నెక్స్ట్ డొమైన్ లెవెల్ వచ్చేసి థర్డ్ అప్లైడ్. GPOs linked to the domain are processed next, and దీని స్కోప్ వచ్చేసి అప్లైస్ టు ఆల్ యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ విత్ ఇన్ ద డొమైన్లో ఎంతమంది యూజర్స్ ఎన్ని కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ అప్లై అవుతుంది డొమైన్ లెవెల్ పాలసీ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఓయూ లెవెల్ ఏంటి? GPOs linked to the OU ఆర్ ప్రాసెస్డ్ లిస్ట్. ఆ ఓయూలో ఉన్నటువంటి యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అన్నింటికి అప్లై అవుతుంది. ప్లస్ దాని కింద ఉండే నెస్టెడ్ ఓయూస్కి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నెస్టెడ్ ఓయూస్, GPOs ఆర్ ప్రాసెస్డ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్ ఓయూ డౌన్ టు ది చైల్డ్ ఓయూస్. ఓకే, అండ్ ద స్కోప్, this allows for a more granular control over policy application affecting only the users and computers within the specific OU. This is the scope. Next, creating a new group policy object. ఒక గ్రూప్ పాలసీ ఆబ్జెక్ట్ను మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం గ్రూప్ పాలసీ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ GPMC ఓపెన్ చేస్తాం. ఓకే, దాంట్లో డొమైన్ ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత మనకు అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డొమైన్ అనుకోండి, ఇది డాష్బోర్డ్. ఓకే, ఈ డాష్బోర్డ్లో డొమైన్ కింద ఓయూస్ అన్ని నెస్టెడ్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక ఓయూ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తాము, వేర్ యూ వాంట్ టు క్లిక్ ద GPO అండ్ చూస్ క్రియేట్ GPO అండ్ లింక్ ఇట్ టు హియర్. అంటే మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, మనం కొత్త GPO క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ GPO ఉంటుంది, దాన్నైనా ఎడిట్ చేసుకొని మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ నేమ్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ది GPO. Give the GPO to descriptive name and if necessary a brief description. Right click on the newly created GPO and choose edit to configure its settings, and this opens a group policy management editor. ఆ గ్రూప్ పాలసీ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఎడిట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్ కన్సోల్ ఓపెన్ అవుతుంది. దానిలో మనకి ఏముంటాయి? యూజర్ రిలేటెడ్ అండ్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అవి మనం గ్రూప్ పాలసీలో ఎనేబుల్ చేస్తే అవి అప్లై అయిపోతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ అది చూపిస్తా. So this is how to edit group policy settings. Okay, first we can go to the start menu. From there in the administrative tools we see the group policy management console. Once we click, and it will open look like this, and here we can see the under the forest domains and sites. Next, if we expand the domains, there will be a nested OUs. Okay, in that OU this is the GPO.
Okay, these are all the GPOs. This is under the domain, this is the domain, and this is the default domain policy. This is this OU for our computers, and this is for users. Okay. So once we right click on the GPO, we can get the edit option. Once we click on edit, we can see the group policy management editor. In the editor console, we have computer configuration and user configuration. Under the policies, we can see the policy settings. Okay, under if we expand the policies, we can see all the software settings and Windows settings, security settings, and policy based QoS, everything we can see. These are all the account related policies and local policies. This is the option to link GPO. Okay, if we right click, we can get the link. This is the creating a new GPO. If we right click on the OU, and here if we right click, we can get a option new GPO to create a GPO. Once we select new, then it will ask us to give a name and click on OK. Then this the GPO has been created, and we can go to here and we can right click and edit. Then we can get the user and computer settings to apply on this GPO. So this is the group policy management. If you open any default domain policy or what we created the policy under the settings, so we can see all the settings which we applied on this GPO. Okay, like we can get enabled. Okay, whatever the policies applied on this GPO, we can see here under the settings. So this is the our Active Directory users and computers console. Under that we created, right, this is the OU. Under the OU is segregated for groups, servers and users. So this is the same ide mana hierarchy. If we open the group policy management, under the forest we can see the domain. Under the domain we can see the OUs whatever we created in the Active Directory. Okay, if we expand the groups and servers and users, here we can see the GPO. Okay, using this GPO we can click on right. Once we right click on the GPO, we can see the edit option. From there we can apply the users and the computer settings. Okay, this is the way to apply the GPOs on the domain level is the default policy. Under the groups level, we can see the group separate GPO. Under the domain control, every OU have a separate GPO we can create, and we can start applying the settings. Okay, thank you guys, and keep watching my channel, and subscribe and give a like to encourage to me. Thank you.